ধন্যবাদ এমদাস টিউটোরিয়াল সমস্ত বন্ধুদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আলোচনা করছি সরকারি কর্মচারীদের পাংচুয়ালিটি অর্থাৎ ডিউটিতে আসা যাওয়া নিয়ে। দেখতে থাকুন, আর আপনি যদি প্রথম হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট নবান্ন থেকে মে মাসের 20 তারিখে এমনই একটি অর্ডার বেরিয়েছে। মেমো নাম্বার দেখে নিন। মেমোরেন্ডাম সাবজেক্ট দেওয়া আছে পাংচুয়ালিটি ইন অ্যাটেন্ডেন্স ইন গভর্নমেন্ট অফিসেস। In order to improve efficiency and discipline, and also to avoid disturbance in government offices, working hour including tiffin break were defined by finance departments. memorandum number দেওয়া আছে, ডেট it is now reiterated to ensure punctuality in attendance and also to avoid disturbance in government offices that no officer or staff shall leave office during office hour except with the prior approval of the head of office, and that tiffin break between 1:30 p.m. and 2 p.m. is meant only for tiffin purpose and for no other purpose. Any violation in this regard shall be strictly viewed and will be treated as absent in office, and action may be initiated as per rules. তাহলে সরকারি কর্মচারীরা অফিসে এলে অফিস টাইমে অফিসের মধ্যেই থাকতে হবে, বেরাতে পারবে না। একমাত্র টিফিন টাইমে 1:30 থেকে 2টার মধ্যে কোনো কাজ করতে পারবেন, না হলে কিন্তু অফিস থেকে বেরানো যাবে না। কোনো সমস্যা বা ঝামেলায় জড়ানো যাবে না ইত্যাদি। নিচে দেখুন, অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল 20 মে 2023। অর্ডারটি ফরওয়ার্ড করা হয়েছে, দেখুন কোথায় কোথায়। ধন্যবাদ, এখানেই শেষ করছি।